литературные журналы, которые печатали вот этих вещей. И я не отличал их от сербов. Значит, они говорили не о том, что они, вот гады американцы несчастные бомбили плохих сербов, и мы хорошие в Венгрии стали жертвами вместе с ними в одном и том же городе. А американцы бомбили нас. И в этом плане, одним словом, если ты становишься, значит, таким объектом, исчезает этническая штука. Я это, кстати, вижу и в Украине, видел несколько лет тому назад, когда началось вот это мордобитие по газовому вопросу, и потом отключился газ и так далее. Русскоязычное население Украины, или русские Украины, или Харьков, скажем, они вот в этом споре стояли не на российской стороне, хотя бы культурно это русские люди. Даже не россияне, это просто это русское население. Но так как у них отключился газ, они были абсолютно, так сказать, проукраински настроены. Гады эти отключили газ у нас. И у нас поэтому холодно. Это не то, что вот мы страдаем несправедливо, потому что вот гады украинцы вели себя неправильно, и вот россияне справедливо отключили газ. А нет, они гады, потому что отключили газ у нас. Это абсолютно как во время войны. Просто я говорю, что есть ситуации, которые вот этот этнический момент исчезает, растворяется очень быстро. И ничего не остается. И поэтому я говорю, что трансильванская штука это очень сложно в этом плане. But that ethnic moment could be easily revoked at any time. Sorry? Ethnic moment could be easily revoked from history at any time. Yes and if no. there will yes be seen no. by. I mean, it's quite interesting that the most successful ethnic party of Eastern Europe is a Turkish party in Bulgaria. Oh, yeah. And that Turkish party, I mean, they are very good, they are very strong, they are members of different coalition governments in Soviet, etc. And what's quite interesting, this is a Turkish party in which some deputies are Bulgarians. So they are a general party of ethnic minorities or general party of human rights. So it's a general party of human rights which is fighting for Turkish issues and Muslim issues, etc. But is defending all sorts of minority and human rights issues. And part of their success is related to that they have well-known Bulgarian human rights activists. Sorry, it's me, but I'm switching. Permit me just for a second, I don't know who the hell is there. Yeah. Hello, Tamás Pál vagyok. Parancsoljon azt mondani, hogy most Tbilisiben vagyok, de holnap visszajövök, parancsoljon. Hát én most több ezer kilométerre vagyok, de természetesen picit tartom, akkor abba vagyok. Tylko извиняюсь, это президент нашей академии очень часто. Я ничего не могу сделать. Prezidentire გავს. აკადემიის ვიცი ხო? პრეზიდენტი ხო არა ნიშნავდა. Zustad. Természetesen, de hogyha those concepts, as you know, I mean, from your studies in nationalism, you have, I mean, territorial, state-related, and then more ethnic roots and blood and border and blood and land-related issues. And I remember, I mean, colleagues were doing research when you try to understand empirically how that old-fashioned German type, it's very German type, this blood and the land, so it's all land and these are all roots, etc. It's a very German 19th century type, as you know, understanding, and we were interested in, not we, but other colleagues, I was just the supervisor of the dissertation, how this concept is transferred into a more land-related or state-related issue. And the answer which was asked in the questionnaire was like that. How do you, I mean, who is nearer to you? A Hungarian in abroad,
or a non-Hungarian, so another nationality, who lives inside Hungary with us. And eventually you have people who think in that way and people who are thinking in another way. But I remember that from the 80s, those who believe that those who live together in one country, that's a real something, they are in majority in comparison with the others who believe that if they are of the same nationality, we should be together, etc. And you know, I mean, I don't know, did you follow when you were there? I mean, that famous debate 2 years, no, maybe it was before you arrived. So it was a major political debate between the two sides of the political class. The nationalists wanted these 3 million Hungarians, 3.5 living in the neighboring countries, not to take to Hungary, but to give them Hungarian passports. So the idea was that if you're a Hungarian, you need a Hungarian passport. And you can get a Hungarian citizenship, even if you are not living in Hungary. And that was a nationalist approach to that. And the non-nationalists were thinking, no, I mean, if you live in Hungary, fine, you can come and move, and you receive all sorts of rights after your arrival. But if you are not living here, or in a more primitive way, if you are not paying taxes here, you don't have the right to be citizens. So if you're a citizen, it means you live in our country and you pay taxes here. If you live in another country and if you pay taxes there, I mean, yeah, we are supporting you culturally and all sorts, but you are not a citizen. И началось, да, и добавок все это дело, значит, было связано с политической дискуссией, что националисты думали, что у нас примерно поровну националисты и ненационалисты, обычно выиграют интернационалисты, скажем так, вот для простоты дела, либералы и социал-демократы. И идея, значит, у национальной стороны была очень проста: даем паспорта и таким образом возможность выступить на выборах вот этим зарубежным венграм, и тогда они будут автоматически, значит, выбирать национальные и правые партии. Соответственно, был референдум, и референдум был очень сложным, но однозначно референдуме, значит, вот это зарубежное гражданство было отвергнуто. Большинство населения выбрали все-таки по разным причинам, не обязательно национальным, иногда по этим политическим, чтобы не было бы большинство у другой политической страны, но все-таки отвергали. И, конечно, значит, были страшные обиды с другой стороны, со стороны этих национальных меньшинств сопредельных стран. Вы отвергли нас, вы, так сказать, мы одна семья, вы нас не хотите. Одним словом, это была очень эмоциональная такая штука, но это было однозначно, что это дело не пойдет. И очень интересно, что Фидес, значит, оппозиционная национальная партия, с тех пор, которая играла вот эту национальную карту, вот наши братья в Трансильвании и так далее и подобное, они остановились в этом, значит, национальной пропаганде политической внутри, они не пользуются этим делом. И добавок, там есть очень успешная венгерская партия в Трансильвании, которая не играет с ними, такая умеренно консервативная партия. Они сейчас пытаются построить еще одну партию, более такую националистическую, против этой партии в Трансильвании. Так что трансильванская карта, это в Венгрии очень важная, но она абсолютно не так однозначна, что вот наши брошенные земли, брошенные люди и так далее. И думаю, что те, которые пишут диссертации по этому поводу в СИЮ, просто исходя из установок СИЮ, как раз пишут антинационалистические диссертации по этому поводу. Я не думаю, что есть, которые пишут в национальном ключе, я думаю, что эти люди, которые в СИЮ пишут диссертации по этому поводу, пишут в антинациональном духе. Это все-таки венгерские политологи, которые внутри СИЮ, это все, я бы сказал, махровые либералы. Известные махровые либералы. Я не думаю, что их ученики, значит, писают в Трансильвании в таком национальном ключе. Я думаю, что как раз эти диссертации направлены на либеральное рассмотрение вопроса, на денационализацию этого дела. Так что это совершенно... Я в этом на 100% уверен, потому что я знаю этих людей, которые этим занимаются. Nothing to say. I haven't read But their that's work. very interesting how a national issue is used by non-nationalists to show
the positions